singola ni tembeta ni singola iba jela ko duno men itaka kafu falo kokang wobe talalale biko batarla sareto a level tale janabe sikandila demanding isaja la duno talata falo la kokang. Sometimes in a cart which is badly unbalanced, even empty, you will find weights on the donkey's back of more than 20 kilograms. The driver is under the tree sleeping at lunchtime. The donkey is standing with the cart empty in the shafts with the harness on and still carrying a minimum of 25 kilograms. Suñ bokki olof yi nekk fi dama leen buga delloo tuuti si waxtaan bi waaji li moo wax ni professeur Ramsi mooy suñ saret yi suñ balankaar yi dafa am solo torop niñ ko dee fixé ka balankaar bi mun na yokka en bi mun na ko wàññi boo seetloo balankaar bi niñ ko poosé ak suñ balankaar yi daf dee ute balankaar bi niñ ko poosé nii soo ko takkee niñ ko war a takkee en bi nga xam ne moom la mbaam bi war a enu daf dee wàññeeku trop loolu la njëkka wone léegi nii wone na ne su dee ne balankaar bi mu ngi poosé fu mu war a nekka nii ñu takka ko niñ ko war a takkoon ni moo ñëw si wone da nga gis ne saret bi lu mu waroon dafay am wàññeeku boo xam ne dina dem ci 4 kilo boo xam ne dafay wàññeeku ci diisaayam wax na ne itam saret yi nga am na yeneen saret yoo xam ne nu ngeen ko takkee nii soo ko bàyyee na le soo demee si mbaam bi yo dafa fekk mbaam bi mu ngi enu loo xam ne dem na fi 20 kilo te da nga gis ne 20 kilo yooyu wala lu ko ëppa dañ ko dee taka bàyyi ko si mbaam bi nii ñun ñu dem di ataaya wala di naan suñ wala tedda si saret wala tedda feneen di nelew war nañoo bàyyi xel ci loolu trop saret bi niñ ko takkee soo ko takkee lu mooy noonu rek yaa ngi teg mbaam bi en boo xam ne en bu diis la kon nu ñu bàyyi xel si loolu su dee ne mbaam bi mu ngi eb saret boo xam ne ebu dara yaa ngi ko teg 20 kilo soo ci tegee bagage kon fan nga jëm ak mbaam bi loolu dafay metti torop. There are simpler improvements that can be made. If the cart is too big, you either have to do the engineering on it, or you get a smaller cart or a bigger donkey. So when you buy a new donkey, it should fit the cart ideally. But let us look at the simpler alterations that can be made to alter the performance of the cart, which doesn't need such big engineering. The first one is to put some brakes on the cart, a braking mechanism. This depends on the harness, but it depends on the fixings of the cart. But also you will find that something that your animal can't do without a breech strap is back the cart, particularly when it's fully loaded. The cart can go back when it's the animal's properly harnessed as easily as it can go forwards, the animal applying its weight properly in the right position. So to do the braking on the cart and the backing, all we need are 2 small metal D-rings, 60 centimeters from the front of the cart along the shaft on the underside here. This one we're actually using an attachment to there, but sometimes we put a little ring underneath here, on each side of course. This is all you need to do to the cart. This will cost just a few dollars, and then you need to buy from Horse and Donkey a breeching, and we can show you later on how to put it on the cart, how to put it on the donkey, and then you have braking. You can stop quickly if you see to avoid an accident, and you can do the backing, which is so important. Akamem for the wole mu nyinna kumaya nyim balankaro me ya aliya jeteng aliya ne wolle jey bala nyinne wol men aya itandi teng comme ni be la balankaro posela kabo nyinne woto kata balankaro la posedula akanyanta kela centimeter taworo leti ni ewo kije ni ela sare ni ila falo e man la fi ay barama fanan nyinne won na famu kela sitiro ka ajo sala
ñinu be ika ning ay sitiro yitandi albajela ko ñinu be kadulale muta julolto aya yitandi ko fana ni man lafi ila falo waran suwo ay barama wo atuta ila adjustment neto ila sareto siti ñaato ni lafita ay sutiya sareto la ni lafita ay jamfala ay o fana yitandile ako ni woldo do ti je isi arrière ta ndol ka men fo arrière isake falola ni akala ate ni sareto takila pour a feño e buusi so limo wax ni ci moy ne affaire balankar bi be legi balankar bi dafa am solo torop ci taka saret bi balankar bi mun na wàññi mun na yokka en bi ci mbaam bi weñ yi ngeen a gis nii yëpp ay place la yoo xam ne dañ fa dee taka buum pour mun a ajo saret bi diisaayam wala wàññi naka la mbaam bi di jege ci saret bi adjusting yi yëpp pour adjust la pour mbaam bi naka la sore wala naka la jege saret bi wone na ne soo bëggul mbaam bi mu gaañu mun nga ajos loolu ñun ñëpp xam nañ ko dañ dee ñoo di mbaam bi ba mu costé wala ñu bàyyi ko mu free mu ne su dee ne bëgguloo mu gaañu itam mun nga jël arrière li ñoo wax arrière breaching mun nga ko defal mbaam bi nga xam ne su saret bi bugg a dem ci gannaaw boobu moo ko kale gannaaw loolu itam su dee ne yaa ngi egg montagne da ngaa gis ne saret bi du ko gaañ sooy wàcca montagne tam saret bi du mun a daw ba gaañ mbaam bi loolu yëpp arrière bi liggéeyam la waaye arrière bi yii ñoo ci yii lañ ko dee posé loolu moo tax yii dañ am njëriñ yii nii ak bii nii pour buum buy jógee ci teg bi la mooy ñëw fii waaye breaching bi mooy arrière bi fii lañ ko dee posé. Now, when you have spent your small amount of dollars to get a breeching and the fixings for it, and you see that it is working and that we are telling you the truth, you might want to take another step to increase the efficiency of your donkey and the cart. And the next step that you can do is to increase the traction power, that is how the animal goes forward. It should always be pushing. You should be thinking pushing, not pulling. Pulling is inefficient. When you push a car to start it along the road, you crouch down like this, your legs are extended one at a time behind you, and this is the pushing point. All your body weight is behind the pushing point. The animal has a breast collar to do the pushing, but behind it, if you do the Gambian habit of putting the traces, the long bits from the breast collar, round the shafts, you make short traces, and when the animal moves, it moves like a human, it rolls its shoulders. You have rubbing from the collar, and I see rubbing on some of these animals here, and you can get very serious wounds here, and even you have a small wound, the animal will be reluctant to push as hard as it would if there was no wound. So in order to fasten the long traces to this breast collar, we have traces, and then we attach the traces here. This is called a swingle tree, and as the animal moves its shoulders like this, the collar does not rub across it because the friction is taken here. This is moving with the animal's motion. I mem fo jang hanin kabi wole mu balankaro la kuoti hanin duno aya yitandile ko na falolu imanyanna ka sabaroke inyanta pusero le kela ninga wo fo alsi hakilo to aka aya fo nyamen falolu ye balank ye arnele soto dirkolo ye wole soto itolla do ko wole mu ka wo pusi bawo ba asisoto anyanta ka wole puse na ya puse wole ka sareto saba bar nin duniya ya kendi ade silang abe sabaro la bake pour ka fo silam be sareto puse la ibaje la hana singo fa kana batale den anata fo fanan ko wo arne nin aba nyama
silang sabaro drone be poussero